Acabou de ser lançado o novo CDJ 3000X, e por mais que ele não pareça ter tido tantas mudanças, ele veio com inovações que podem mudar a tendência de mercado. Antes de mais nada, eu quero avisar para vocês que eu legendei o vídeo de análise para que a gente não precise ficar pausando direto e eu realmente venha fazer só os comentários mais relevantes sobre esse vídeo. Let's go! 20 years ago, you burned CDs for your gigs. 10 years ago, you exported music to a USB drive from Recordbox. And today, you just tap your phone and access a cloud of music and streaming all on this. É disso que eu tô falando. Agora, a gente não cria mais a dependência de ter músicas em um pendrive para tocar no CDJ 3000. Você basicamente vai poder ali ter os seus arquivos no celular e só usar o NFC para transmitir diretamente. Isso parece pouco, mas é uma inovação gigantesca exatamente por essa evolução que ele cita aqui, histórica, que já aconteceu em relação aos DJs e como eles tocavam seus arquivos de áudio, tá? The brand new CDJ 3000X from AlphaTheta. Yes, you heard that right. This is the first CDJ without the Pioneer DJ brand name on it. I'll get to more of that later, but first let's just reel off some of the highlights. It's got the biggest screen ever on a CDJ, NFC and Wi-Fi for instant streaming, a global tag system that pulls from your USB, streaming and Dropbox all at once, and a new queue workflow that's honestly next level. Isso aqui também é super interessante. Vocês lembram que antes, quando a gente apertava nos hotkeys, ele já executava a música como se fosse um play. E agora ele tem um gate queue. Gate é quando você está segurando, ele está reproduzindo. Quando você solta, ele para de reproduzir. Principalmente para os DJs mais performáticos aí, eles vão conseguir usar os hotkeys como se fosse um MPC mesmo. This includes the long-awaited gate queue mode. A hot queue preview mode, which allows you to set hot cues on the playing song or from the headphones, plus a new smart queue feature, which we will demo later, along with everything else. Uma das coisas que eu queria falar para vocês aqui, ficou escondido, mas a logo da AlphaTheta no lugar da logo da Pioneer DJ. Eu confesso a vocês que, assim como a maioria dos DJs, acredito eu, todo mundo achou esse nome AlphaTheta muito estranho, sendo que essa logozinha aqui agora, nesse formato, ela realmente ficou bem mais charmosa do que aquele nome Pioneer DJ. Eu lembro que até uns amigos meus comentaram, pô, essa logo aí tá a cara daquelas logos de 2006 e tudo mais, e realmente assim, não era uma logo tão agradável de início da gente receber, principalmente pelo afeto que já tinha desenvolvido pelo nome Pioneer DJ, só que isso aqui de fato ficou muito mais charmoso no equipamento. The predecessor, in being that nearly every single button that you see on the previous CDJ is mapped out in exactly the same way on this one. However, there's a few bits to highlight. First of all, there's a lot of the print work that's been taken off, like on the tempo just here. It's been made much sleeker. We've removed the logo down at the bottom and são duas coisas que eu também realmente achei mais charmoso. Tirar aqueles tracinhos ali do pitch bend e tal, e tirar a logo, que eu também acho que ocupava demais de forma desnecessária. É uma das coisas que aqui no XDJ 700 não tem, ela só tem na parte de baixo, mas no CDJ 3000 era meio que uma informação desnecessária ali. It just looks much more of a clean design because there's not as much print on the face. The other things that you won't see but that have been updated is the jog wheel tension adjust. They basically added more steps into this control. So if I just show you on light now and I spin them both roughly the same sort of pressure, you'll see that this one spins for ever so slightly longer. It's a minimal thing. It does just feel a bit tighter if you like to have it on heavy, for example. That spins away from you. That doesn't. Even if I give it a really hard nudge, doesn't spin away from you as much as that one. So it's minimal, but it's there. The other thing under the hood is a Q button. It's been redesigned so you can have many more presses of it, basically. So just something else to be aware of. And then lastly, on the actual face of the unit, the only real difference is the fact that the slip and quantize buttons have sort of changed position. And then you'll notice that we now have a USB-A and a USB-C port on the top. Perfeito. Muitos pendrives agora estão com essa tendência aí de trazer também o USB-C. E aí eu vou contar uma experiência pessoal, né, que eu tive, que foi quando eu fui pro camarim do Alok lá e entregar um remix novo para ele, e eu não tinha levado o pendrive. Cometi o erro de todo DJ amador, né? E um dos caras lá tinha esse pendrive, que é um lado USB-C e outro lado o USB padrão, né? Graças a isso ele conseguiu tirar o arquivo do celular e
e passar diretamente. Só que pode acontecer também de talvez com um cabo desse assim do iPhone, se a gente não estiver usando essa função do NFC, passar os arquivos diretamente. Talvez isso aqui também é bastante útil, porque a entrada tipo C está dominando já o mercado, né? Just because we're getting a lot of USB-C drives now, it's becoming the standard. We've lost the SD card slot, so any SD users will have to transfer to a USB drive. Beleza, saiu o slot de cartão SD, mas eu particularmente não conheço nenhum DJ que tocava com cartão SD. Se você conhece, deixa aí nos comentários. Realmente era uma função que eu achava bem inútil, então, de fato, manter o USB padrão era extremamente viável, mas entrar agora com USB-C eu acho que foi muito importante. E essa função do NFC também, eu acho que é o que pode ser a tendência de mercado, principalmente a galera que vai usar streaming de Beatport e tudo mais, até porque o próprio equipamento já vem com Wi-Fi, então isso vai ajudar muito, muito mesmo em relação a não ter que ficar perdendo tempo passando arquivos. The real update to this unit, compared to its predecessor, all comes within this huge 10.1-inch touchscreen. It looks much cleaner. You can obviously see much more of your playlists. There's many more tracks on there, but there's a lot going on under the hood, especially within the screen. So let's dive a bit deeper. One of the first things you'll notice is this cloud login. And this is basically the biggest update to the CDJ 3000X here, is that we now have streaming capability attached. And not only that, there's single sign-on that's been built into it as well. You'll notice straight away if I hold the menu button and go to network, we now have Wi-Fi in there. So we can connect to Wi-Fi. It's not just reliant on the Ethernet, which was on the previous model, which is a great update. With cloud login, you can access multiple things. If I press login here, you'll see that it prompts me to either scan the QR code or tap my phone against the NFC reader at the front of the unit. So I can take my phone and I can simply tap it against it. And then if you have the latest Rekordbox iOS app, it will just log in to this player seamlessly so you can access all of your connected streaming partners or your connected cloud library. I'll show you how it works as well, just with the QR code here. We can just scan it and then it will come up on my phone, ask me to log in, just as simple as that. Press authenticate and then we'll see on the screen, boom, it's logged in, as simple as that. And when you set up your AlphaTheta account, you can connect all of the different services. So if you have Cloud Direct Play and you are storing your music and synchronizing it with the Cloud Direct Play, which is an added feature of Rekordbox, it will connect to Dropbox or Google Drive. It's automatically connected, you can see. If you have a Beatport account, you can log in and then once you're logged in, it will remember that. Here, Tidal, I'm connected. I didn't have to log in again, it was just connected to my account and I can straight away tap into the Tidal streaming service, scroll through my collection, go to my playlists, scroll through all of my different playlists. This translates across the link network, so you can then view all of this and access all of this on the next set of CDJs if it's linked via the Ethernet port. Without going too deep into Cloud Library Play, ou seja, isso aqui você pode fazer o login ali em um equipamento do CDJ e tal, e depois você já consegue linkar aqueles arquivos em todos os outros. Isso aqui você vai organizar isso aqui de forma antecipada no próprio Rekordbox, fazer suas playlists e tudo mais, ou Beatport também, se der essa possibilidade, e aí já vai estar tudo logado lá. Talvez você consiga fazer isso só pelo celular e só chegar e tocar com tudo organizado. Muito legal mesmo. This is basically all of my music that I've decided to store within the Cloud Direct Play, which is a service from Rekordbox where you can have your own locally stored files, you can have stuff from streaming services, and it all kind of lives in one place. And all of the music management and also hot cues and grid editing all transfers seamlessly between the device and the laptop and your mobile device, and it all works nicely together. And it means that you can go in there and I can go into playlists, and these are the playlists that I have access to. These playlists are also, you know, on my Rekordbox software on my laptop as well, and you can choose to transition between the two seamlessly. The last few things to mention on this screen is the gear icon here, where we can go in and you can change some of the settings to do with this new cloud login system. And in streaming, for example, Tidal, you can choose to have lossless quality or high. So you've got some options there built into this tab system. If you go on info, it shows how many songs are within that source and how many playlists you have within that source as well. Another of my favorite new features on here, it's a simple one, but you can now edit your playlists. Tap this button and I can hold and drag and drop
the songs in a different order. So great. Sensacional. And with an update, you're going to be able to create new playlists on the device and then drag songs into that new playlist all on the device itself, bypassing having to do it all within the rekordbox software on your laptop all the time. Now we're talking about streaming. Let me just show you. We have got fast internet here. So if I load a song here from Tidal, it takes a few seconds to load. As soon as that's popped up, you can see I can start playing it, and then Isso aqui tá mais rápido de carregar do que um pendrive ruim num equipamento de 10 anos atrás. E ele tá fazendo isso aqui por internet ou por nuvem, né? Então, realmente é uma inovação absurda. this red bar that's ultimately caching the song. So if I were to play this song and the internet cut out, it would have it all stored within the actual player itself and you wouldn't lose the song. And it does the same thing with your USB drive now as well. So if I were to play the song and pull the USB drive out, it's actually cached the whole song. This leans into this new global tag listing feature. And you can see that's the normal one, and then we press global, we can see all of the tracks that we've tagged from all the different locations. So if I go back to browse, I could tag this track, and what it's going to do in the background, I can tag a few, it's going to actually download the songs, and you can see this cloud icon is now solid, and it means it's downloaded that song to the player. Beleza, quando ele fala jogador aqui, player, ele tá falando do deck, né, do CDJ. Isso aqui é super interessante porque você também evita aquela questão de travar o pendrive e tudo mais nos equipamentos antigos. Se você removesse o pendrive, ele criava um loop de 8 batidas e ainda assim às vezes não fechava o loop completo, ainda que fechasse ficava meio estranho. Então aqui ele carrega a música inteira lá e você se protege contra isso também, mesmo que, sei lá, o pendrive viesse a travar ou ser removido de uma forma inesperada. This one, again, it's going to do the same. I've been told that you can store up to 40 to 50 songs and it will download into the internal hard drive. However, I've not been told how big the internal storage is. But it means that you can pre-populate lots of streaming tracks and not worry about having to wait for them to load. So if I choose any from now, the tag list, it's pretty much instant that I'm ready to play it, as you see. Same again. So you didn't see that now loading for ages because it's pre-cached the track in the background. This is good because if I tap on global, it means that it will collate anything from my USB, from different streaming services, and put them all into this one place on the player. The last... Sempre que ele falar player aqui, ele tá falando do deck, né? E aí, essa questão de ter o download da música no próprio dispositivo é uma coisa que salva muito, porque às vezes você pode ter sim algum acidente ali de corrompimento, coisa do tipo, às vezes até queda de Wi-Fi, já que você tem um risco maior de depender disso, mas agora ele já tem um backup interno que vai fazer com que a música seja salva e você possa executar a partir de um download no próprio CDJ. Few bits to really highlight within the screen is the fact that we now have this hide song title icon, so we can hide the tracks, people can't write down the names. Isso aqui é perfeito para os undergrounds que gostam de esconder as tracks que eles estão tocando, né? Então, não quer que você descubra o nome e tudo mais, aí você vai lá e esconde o nomezinho da sua track. From behind you, and we can also copy anything on the screen, so any of the text, like here the artist eats everything, I can hold on that and it copies it to the clipboard, and then if I wanted to go and search Tidal here, I can then paste that by pressing here. Straight away it pastes it, I can press search, and now it's just searched all of Tidal for all of Eats Everything's tunes, nice and quickly. Muito bom, porque você não tem que digitar o nome de tudo de novo. Então, se você quiser tocar outra música daquele artista, você só copia e cola o nome ali. E você vai achar outras músicas daquele artista que talvez você não estivesse lembrando o nome específico daquela música, mas você sabia que era deles e aí você acha de forma mais fácil. Another hugely useful feature is now the fact that it can cache the entire track from your USB drive as well. So if I were to play a song here, you can see this red bar loading along. Now, if for whatever reason you pull out the wrong USB drive, you don't have to worry about that emergency loop anymore. You can play the entire track. This red bar is showing what's being cached, so if I were to pull it out now, it still keeps playing, and I can play it up to this point. It might have even cached the whole track here. There we go, it's done the whole thing. So I can now do anything I want on this song. It's built into the player. You don't need to worry about that USB drive. Perfeito. You know,
causing issues, pulling out the wrong one when you're swapping over from other DJs, which is just something that we've been waiting for a long time. The grid editor has also had a big upgrade. If I hold this here, you see the grid editor pops up. The biggest thing really is the fact that we can now half and 2 times the grid. So for like a drum and bass track, if it's been analyzed at 87 BPM. Ótimo, para muitos DJs que não sabiam dessa curiosidade aqui, quando você segurava esse botão para ajustar o grid e tudo mais, você tem que fazer isso manualmente. Não lembro se no CDJ 3000 você já conseguia fazer com essas setinhas e tudo mais, só que além de você já conseguir configurar como se você tivesse no software do Recordbox no computador, você ainda consegue aqui duplicar ou dividir por 2 a quantidade de barras. Vamos supor que você está tocando uma música que é 70 BPM, ela foi lida em 140, então você divide por 2 ali para sincronizar com uma música que seja 70, sem precisar estar calculando isso, tá? You can double the grid just all on the player. You can shrink and expand the grid as well, so if it's wrong, you can adjust the grid like this, as you can see. We can try get it correct. Você basicamente tem a configuração padrão ali do Recordbox, onde você ajustaria as configurações da sua track caso ela não tivesse 100% correta. Então isso aqui é maravilhoso porque você não precisa ou confiar só no ouvido na hora que você estiver tocando, ou ter que voltar para o computador para ajustar isso e depois voltar para o dispositivo de novo. Você já consegue fazer essa correção, essa configuração no próprio CDJ 3000X agora. We can reset it back to what it was. We can shift the grid left and right, but it's just a much more tactile and with a few more features all built in. That grid editor, nice upgrade. The key performance feature upgrades and the things that I love the most about this, it's simple, but it's the gated hot cue. Now there's literally a button that we tap on the screen here. And what it does is any hot cues that we set throughout the track. So let's say we set up some hot cues. Let's do another one here. And then let's do another one here. Now, usually you would press a hot cue and it jumps to it. But there's DJs out there that like to finger drum with hot cues and they might have different things set up. So if we go on gate cue, now when the track's paused, it acts like almost like a cue button like this. And you can just tap different parts of the song. So if you had like these bits of vocal, for example, I could just grab different bits and start cutting the song up. Not sure what these are, but isso significa que ao invés de um live mashup, agora você consegue até fazer um live remix, trabalhando com esses cortezinhos de vocal aí e transformar essa aba de hot cue basicamente no MPC, né? Por isso que esses cliques são tão inovadores e tão úteis para quem é um DJ mais performático, tá? And then on top of that, if we turn this off, there's also another feature, because at the moment, if I press Q, it goes back to the Q point. But if we go into the utility by holding the menu button here and go to overwrite current cue with hot cue, which is smart cue feature, if I turn that on and come off, now if I jump to this, obviously gate cue's off at this point and I play it from here, and now when I press the Q button, you'll see for the first time ever we've got a different color cue, and that's representative of what this hot cue is here, and it will jump back to that point. So you could do like and you can jump back and forth between stuttering with the cue and then doing like and that, I've got to say, has probably been requested by James Hype himself. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu não tinha visto esse vídeo até essa parte, mas eu sabia que James Hype ia ser lembrado agora, porque provavelmente ele é o cara que mais vai usar isso. Isso é a cara dele. You can just see how he's going to use that in his sets. I've loaded a fresh song here just to demo the last of the hot cue features, which I think is super useful. Now, if you've got a track playing, there's times where you might want to jump to another point in the track or just set a hot cue for some creative finger drumming or something. Now what you can do is you can tap on this overview waveform, scroll through the song to the point. It kind of locks to the grid, by the way, and then you can just tap an empty hot cue and it's now stored that, and I can just jump to that. Easy as that. And you can just go at any point
It will preview in the headphones as well, so you can listen to, you know, what part of the song it is, so you're not just doing it blind, and you can then jump around. I can just jump to different sections, super useful. As you can see on the back of the unit, we've got USB-C now to go to your laptop for HID mode, which it connects, plugs and plays with Rekordbox and with Serato DJ, and there are other connections coming soon for HID mode with different software. You've got the standard link port, you've got the digital out and the RCA out as standard, and the power cable, all pretty standard stuff. On the front, you'll see that NFC badge where you can tap your phone against it to quickly log in to the player. And of course, just a reminder, on the top, we have both USB-C and USB-A ports now for USB drives. There's also been sound improvements like a new ESS DAC with better signal to noise ratio. There's a tighter low end, and it means less fatigue on the highs as well. So I've got a few things I really want to address, but before that, let's talk about what's actually here now. Is it new technology? Is it game changing? Well, not really. Like the technology has been around, and I can see the comments screaming at the moment with the usual thing of, you know, this has been around for ages. But the fact of the matter is that we find CDJs in most club booths around the world. So this is the first time that we're seeing some of this technology really make its way into the club ecosystem, which will start to push the way that we operate very much so in a direction. I don't want to say forwards, I just say in a direction. Obviously, we still have the ability to plug a USB drive in and just continue using it in the same way we would have used previous models of CDJs. But you can see the trajectory here where we've gone from the CD bay drive has been removed, even though it's still called a CDJ. Now we're getting to the point where in 5 years' time, are we going to see the USB drive be removed, because everything's just going to be connected in the cloud. And I do like this idea of just going and tapping your phone with a single sign-on. We're so used to it with other software and technology out there that you just sign on once and then you get access to all of, you know, the tools that you want to use. So it's an interesting move. I like that we're moving this way, but I'm glad that there isn't too much of a change just yet. Now, the fact that everything's starting to get connected via the cloud and different services are talking to each other, such as a Dropbox or a Google Drive, is also being bundled in with a streaming platform and this global tag list system. It got me thinking that surely, maybe, there is this world where we can connect other software to this device because it's now connected via the internet. So is it too far to reach that maybe they could use some sort of API connection between other third-party software? Now that laptops will become even less and less of a thing, you know, they supported like Tractor and Serato and these other software via HID mode, but that's potentially going to become a thing of the past. So what's the future for that as well? Something to think about. Okay, let's address the elephant in the room, stems mode. Now, I personally would have thought that stems would be here with this new CDJ. It is definitely... A legenda saiu aqui um pouquinho, só que ele falou sobre stems, tá? Para quem não sabe o que é stems, é quando você distribui ali as partes da música, por exemplo, bateria, guitarra e baixo, de forma separada. E eu também esperava que, já que no Rekordbox tinha tido uma atualização como essa, pudesse vir também a função de separar stems e, numa possível ocasião, você pegar um áudio original de uma track ali, querer extrair só o vocal dela e misturar apenas o vocal com outra música que você estivesse tocando no outro deck. Isso daí também entraria em conjunto para ser muito útil junto com aquela função lá dos hotkeys, seria muito legal, mas parece que não veio e futuramente pode ser uma ideia que venha, mas assim, não faz tanta falta também, porque você pode usar uma parte mais vazia da faixa ou simplesmente também exportar o próprio vocal, não é uma coisa que dá muito trabalho hoje em dia, né? Sejamos criativos também, não preguiçosos. It's mark in the industry and not going anywhere, right? So naturally you would have expected it to be in the CDJ, but it's not. Now, the fact that it can store up to 40 to 50 songs in its internal hard drive and it's got the power to do everything it does at the moment, surely they've thought about it, and I'm just praying that it is just waiting for a firmware update.
Firmware Update é quando ele faz uma atualização já em cima do equipamento que já existe. Então pode ser que isso venha acontecer só numa atualização de firmware, tá? E outra coisa também aqui, 50, 40 músicas mais ou menos, é um set ali de quase 2 horas, dependendo da quantidade de tempo que cada uma dessas músicas tem. Então é um armazenamento bem relevante aí que já salva o DJ em muitas ocasiões, entendeu? Então assim, realmente foi bem inovador, que veio muito mais do que eu esperava, porque pela aparência eu achei que não ia mudar muita coisa, só que em termos de tecnologia ela veio bem preparada. But only time will tell. Obviously the other thing is streaming too. You notice that we've got Tidal and we've got Beatport, but there are other streaming services out there. For example, in AlphaTheta's own Omnis Duo and AZ, they already have Apple Music in there. So surely it's just a matter of time. We're going to get an update and you're going to see more streaming services added to this thing too. And the other sort of disjointed thing, which maybe prompts me to think there's got to be a new mixer coming soon, because right now we've got a Pioneer DJ A9, which is the latest mixer in their range, and we've got an AlphaTheta CDJ 3000X. So that's 2 different brand names. Then it's Pioneer DJ no more, but they said AlphaTheta markets and develops products underneath the Pioneer DJ brand. That's their official statement. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu acredito que realmente principalmente o topo de linha do que era a Pioneer DJ vai ser totalmente dominado agora pela AlphaTheta. Acredito muito também nessa possibilidade que vem aí um sucessor do A9 com a marca da AlphaTheta. E a partir disso realmente a AlphaTheta dominar pelo menos os topos de linha, sendo que como já lançou a Omnis Duo, a FLX4 que ainda era Pioneer DJ, mas já tinha muito a cara da AlphaTheta, e a CDJ agora sendo da AlphaTheta, provavelmente todas as linhas de produtos daqui para frente vão realmente ser AlphaTheta, e aí a Pioneer DJ vai ficar como parte da história desse mercado, tá? Personally, I don't think we're going to get any more Pioneer DJ products, and I think this is just in a transition phase, and we're going to now see everything labeled AlphaTheta, but that's what I hear. Sinceramente eu acho que isso decreta o fim da marca Pioneer DJ. Agora a gente vê um novo comportamento de mercado, onde o streaming domina cada vez mais. Ele entra também agora na parte de hardwares, os CDJs e tudo mais, não só na parte de downloads ou de armazenamento de música do Beatport. Agora ele realmente está fazendo parte do que eram os dispositivos oficiais usados ali pelos DJs, e provavelmente isso seja uma tendência geral de mercado, porque não é só nesse que a gente já vê o streaming dominando, tá? E aí, se você também tiver interesse, tem um curso dele, se você souber inglês, tá, para vocês aprenderem um pouco mais aqui. E esse vídeo é do canal Crossfader, tá? Tem muito conteúdo legal lá. Decidi fazer esse react para ficar mais fácil de entender aqui em português. E é isso. Chegou aí o novo CDJ 3000X by AlphaTheta, que provavelmente pode sim significar uma revolução de mercado, por mais que esse dispositivo em si não tenha mudado tanta coisa em relação aos anteriores, mas é algo para a gente ficar alerta aí e estudar cada vez mais, beleza? Valeu, DJ, tamo junto!